Okay. Sorry. So before that, in the nucleophilic reactions, SN2 reactions, we are going to look at some stereochemical things here. Okay. So first one there, these actually the reactions, these are all the main reactions. Okay. You take Rx, you give a nucleophile, it is going to get substituted. But in the Rx on the stereochemical aspects, okay, where when I have a substrate, when my substrate is optically active haloalkane. If my substrate is an optically active haloalkane, I'm going to get some isomers, stereoisomers. Okay. Other than that, the reaction wise, this is very straightforward. Okay. But we are going to take some special substrates where the substrates are optically active. Okay. When will a substrate be optically active? That is the first thing. The optically active when the carbon that you have is a chiral carbon. Chiral carbon last year chiral. Okay, so in the terms one you have to be very clear. What is chiral carbon? So carbon kathana valence irukku? You have 4. 4, sir. Yeah, 4. If all these 4 are different elements or different groups, then this carbon is known as a chiral carbon. But let's say ஒரு halogen attach ஆயிருக்கு, இந்த இடத்துல ஒரு hydrogen attach ஆயிருக்கு, இந்த இடத்துல ஒரு alkyl group attach ஆயிருக்கு, இந்த இடத்துல இன்னொரு alkyl group attach ஆயிருக்கு. இப்ப நாலுமே டிஃபரண்டா இருக்கா? அப்ப இந்த கார்பனை we say that this is chiral carbon. Is this a haloalkane? Yes. Now this haloalkane, if it is a chiral, if it's an optically active, so we say that this is an optically active haloalkane. This, when it reacts with the nucleophilic substitution reaction, it can show optical activity. That is the first point. Now, what does optically active mean? Now, first just explain, we'll look at it in detail. What does optical active mean? Now, you know light, right? So let's take direct light. But light it will spread across. Yeah. So light generally it will spread across in all directions. So I'm just representing that like this. This is a typical light, which means that it is spreading across all directions. If in the light, okay, I am passing this light through a filter. Okay, I'm passing this light through a filter, or this filter I'm calling it as polarizer. Okay, in the polarizer enna pannuna, ipo ethana directions la inga light iduvaa irukku? It is up and down, left to right, in the angles la irukka? These filters, you have different types of filters which will permit light in only one direction. For example, this filter will only permit light which is going in this direction. Appo in the light in the filter taandi vanduchuna enna irukum? This idu mattum da irukum. Purida? Meedi ella light it has been blocked. So நீங்க கூலிங் கிளாஸ் போடுறீங்க, ரேபான் கிளாஸஸ்ல பண்றீங்களே, அது என்ன கூலிங் கிளாஸ்னா என்ன? இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுத்து போடுவீங்களா? What does cooling glass means? Sir, it filters the light, I guess. Filters what? Yes, filters light. The brighter part. Light filter பண்ணுதா என்ன பண்ணுது? It is filtering out the intensity of the light. இல்லையா? So இப்ப it is nothing but a polarizer. It has a polarizing filter. அப்ப என்ன பண்ணுதுன்னா light which is இந்த மாதிரி இருக்கும்போது it will be very bright. இல்லையா? It is going in all directions. It will get reflected எல்லா அதுவும். அப்ப இந்த filter என்ன பண்ணும்? It filters out all the other directions. Only ஒரு direction மட்டும் தான் அனுப்பும். Then you get this is known as a plane polarized light. This is a polarized light. This process is known as polarization. நம்ம wave optics இதுல இருக்கு. ஆனா last year sometimes deleted the polarization. So polarization delete ஆலனா we will study Brewster's law and all those things there. But the light that is coming out here is, we call it as a plane polarized light. Clear? Yes. But just ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கேட்குறேன். இப்போ இங்கே
if I am passing this plane polarized light, let's say into another filter, which only allows light in this direction. அப்ப என்ன வரும் இங்க? எதுவுமே வராது. No light will come. Okay. So இதுல மாதிரி நிறைய சில இது பண்ணிருப்பாங்க, நிறைய சில ட்ரிக்ஸ். இந்த மொபைல்லாம் இந்த ஃபில்டர்ஸ் போடுறோம் இல்லையா, சில லேப்டாப்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்க பேரண்ட்ஸ்ல யூஸ் பண்ணிருப்பாங்களா தெரியல. இந்த லேப்டாப்ஸ்ல ஒரு ஸ்கிரீன் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. அது நீங்க சைட்ல இருந்து பார்த்தாலும் தெரியவே தெரியாது, லேப்டாப்ல என்ன இருக்குன்னே தெரியாது. Have you observed that? Yes, sir. Only if you come in front of the laptop and see, you will be able to see what is there in the screen. So those are all filters basically. Clear? Yes. Okay. Now this is plane polarized light. Now what is an optically active compound? The chiral carbon இருக்கு இல்லையா, இப்போ இது என்ன பண்ணும்? If I am taking, let's say, HaloAlkane, ஏதாவது சொல்லுங்க, இந்த ஒரு HaloAlkane இருக்கு. Okay, optically active HaloAlkane. I am passing this plane polarized light. Okay, I am passing this, let's say, into a solution of, I'm passing this into a solution of optically active HaloAlkane. Okay, அப்ப அதுல என்ன இருக்கு? ஆக்சுவலா chiral carbon இருக்கு. கரெக்டா? Yes. இப்போ இது என்ன பண்ணும்? இந்த லைட்டை it will rotate this solution இருக்கு இல்லையா, இந்த லைட் இங்க இருந்து வெளியில வரும்போது it will get rotated. It will either get rotated into clockwise direction இப்படி, or anti-clockwise direction. புரியுதா? இது clockwise rotate ஆயிருக்கா இந்த லைட்? Yes. இப்படி rotate ஆயிடுச்சு இல்லையா? anti-clockwise என்ன இப்படி போயிடுச்சு. So this is clockwise, this is anti-clockwise. Okay. So when you have like a clockwise rotation, okay, so நம்ம அதை என்ன சொல்லுவோம்? It is known as dextro rotatory. When it is anti-clockwise, we call it as levo rotatory, or we will also signify this as small d, இது small l, இது வந்து plus, இது minus. Biomolecules நிறைய படிப்போம். அது நீங்க biomolecules I don't know 11th biology students படிச்சிருக்கீங்களா? D plus glucose, D minus glucose, அந்த மாதிரி படிச்சிருக்கீங்களா பயாலஜில? இல்ல sir. Okay. So இதெல்லாம் maybe this year chemistryல படிப்போம். So D plus glucose, na, that glucose is dextrorotatory glucose. So which means that you pass a plane polarized light into the glucose solution, it will rotate the light clockwise direction. L fructose இருக்கு. So L fructose will rotate it anti-clockwise. அந்த மாதிரி. Clear? Yes. So now you should know what is optically active. Optically active means it has a chiral carbon. What is a chiral carbon? All 4 elements attached to that carbon are different. So அந்த மாதிரி இது வந்து they will show stereochemistry. அது என்ன திருப்பி will go into detail. So how do we identify this? So what that optically active compound will do is it will rotate a plane polarized light. What is a plane polarized light? It is nothing but a filtered light through a polarizer. And the filtered light, it will rotate as clockwise or anti-clockwise. இது வரைக்கும் புரிஞ்சா? Yes. Yes. Okay. So let's write some definitions. So first thing is, what is இதெல்லாமே வந்து we call it as the stereochemical aspects of SN reactions. SN reactions பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி we need to know all these things. So the first is, what is plane polarized light? Is nothing but when a normal light from a light source, okay, is passed through a filter, polarizing filter. இதுக்கு உங்களுக்கு bookல ஒரு example கொடுத்திருக்காங்க, which is also known as Nicol prism. There is an example given. Okay, it is a polarizing filter. Then the light
is changed to PPL. PPL plain polarized light. Okay, so the same diagram. So I have light which is going in all directions. So this is normal light, or we also call this as diffused light. Okay, so this is known as diffused light. So this is passed through a filter. Okay. So this is your filter, and output is you get PPL. Okay. Then the next is optically active substance. They can ask you 1 mark, 2 mark questions on these definitions. Okay. So what is optically active substance? We say that when the plain polarized light is passed through a solution of organic compound, then the light may either rotate either clockwise or anti-clockwise. Upper such substances, right, or such solutions, are called as optically active. Okay, and idhula vande we say something known as dextro-rotatory. So what is dextro-rotatory? If PPL is rotated clockwise, is known as dextro-rotatory. It can also be represented as small d or plus sign. Then the other one is levo-rotatory. So levo-rotatory is if PPL is rotated anti-clockwise. This is L or minus. Okay. Then another definition which is known as stereo center. Okay. Stereo center is another. If all substituents attached to a carbon are different, then the carbon is called as, okay, நிறைய terms இருக்கு. This is known as stereo center. It is also known as asymmetric. It is also known as chiral carbon. Okay. Now this asymmetry is responsible for optical activity. This asymmetry is responsible for optical activity. So chiral carbon illama vera or substrate irundhuchu plain polarized light pass panna enna agum? Up and it will not turn clockwise or anti-clockwise. It will not rotate. It will just come as is. Yes. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து கிளாக் வைஸும் இல்லை ஆன்டி கிளாக் வைஸும் இல்லை, அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா வந்துருச்சு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அப்ப சப்ஸ்டன்சஸ் ஆப்டிக்கலி இன்ஆக்டிவ்னு அர்த்தம். கிளியரா? Yes. Then we are coming to the actual isomer. What is known as enantiomer? Enantiomers அப்படின்னா என்ன? Okay, இப்போ before we get into that actual definition, இப்போ let's say I have a இந்த மாதிரி ஒரு ஜார் இருக்குன்னு வச்சுப்போம்.
I have a mirror. Okay. In the side mirror, in the side is எப்படி இருக்கும் இந்த ஜார்? Mirror image எப்படி இருக்கும்? opposite. அப்படியே ஆப்போசிட்னா? Laterally inverted. Lateral. அப்படியா? நீங்க ஏதாவது இது பாத்தீங்கன்னா அப்படியே இன்வெர்ட்டடா இருக்குமா? இப்படி இருக்குமா? Yes. Yes. ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கா ஆக்சுவலா? No, sir. ஏன் டிஃபரன்ஸ் இல்லைன்னா this is symmetry, right? Symmetry. This object is symmetry, right? Yeah. Right. This is one image. Now let's say I have my okay, this is my palm or my hand. இங்க எப்படி இருக்கும்? Laterally inverted. இருக்குமா? Yes, sir. Yes. ஓகே. இப்ப நான் என்ன கேக்குறேன், நான் இந்த ஆப்ஜெக்ட அப்படியே எடுத்து இது மேல வைக்கிறேன், சூப்பர் இம்போஸ் பண்றேன். என்னால சூப்பர் இம்போஸ் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியும். இந்த இதை தூக்கி அப்படியே இங்க வைக்கிறேன், சூப்பர் இம்போஸ் பண்ண முடியுமா? இல்ல. Okay, so we call this as, இது வந்து we can say that this is super imposable. சொல்லலாமா? Yes. This is non super imposable. Okay. Now, if I have, let's say I have this carbon, okay, I have C2H5, I have CH3, I have OH, I have H. So இதே மிரர் இருக்கு. Okay. Non superimposable. இப்ப இங்க எப்படி கிடைக்கும் எனக்கு இப்ப? How will this look here? The OH and the H spots will be in. Is this superimposable? No, sir. This is non-superimposable. Okay. Now, what is this basically? What compound is this? இங்க என்னது இது? Alcohol. This is but AN2OL. Correct? Yes. C2H5C. So 4 carbon, second இதுல OH இருக்கு. Okay. This is one compound, but I have two structures. Yes. This is two structures. ஒத்துக்கிறீங்களா? Yes. Two way to represent the same butanol. Yes. And are they superimposable? They are not superimposable. So these two are enantiomers. புரியுதா? Yes. This is, these two are enantiomers. Another example is, so let's say I have CF BR CL H. இங்க எப்படி இருக்கும்? C F and H. BR CL H. Bromo, chloro, fluoro, methane. Methane. இப்ப இது என்னாச்சு? This is Non superimposable. non-superimposable. So bromo, chloro, fluoro, ethane is a enantiomer. புரியுதா? Yes. Dividing compounds will have an When you have a chiral, you can have an enantiomer. Okay. So what is the actual definition of it? So the definition of enantiomer is the non-superimposable, not impossible, imposable mirror image of an organic compound, right? Are generally optically active. இல்லையா? இதுல one will be dextrorotatory and other will be levorotatory. Okay.
So which means that இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்னு எடுத்து நான் plane polarized light பாஸ் பண்ணனா அது clockwise வந்துச்சுனா அது dextrorotating இருக்கும். இன்னொன்னு வந்து என்ன பண்ணும் plane polarized light ஆப்போசிட்டா பண்ணும். புரியுதா? Yes. So these are in the question this is here bromine போடுறேன்னு வெச்சுக்கோ. chlorine bromine போடுறேன்னு அப்ப chiral carbon இல்ல chiral carbon கிடையாது எல்லாமே காட்டும்ல ஆனா it's not superimposable இல்ல. So will that be considered இல்ல அது optical active இருக்காது. It will not be optical active. Okay. Now இதுல வந்து let's say one of this will be D. I'm just saying this is D, this is L. So this could be D, this could be L. Okay. அப்ப இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் இருக்கு இல்லையா such pairs of DL and N D and L isomers are called as enantiomers. புரியுதா? Yes. ரொம்ப ஸ்லோவா எடுக்கிறேன் நான் எனக்கே தெரியுது நான் ரொம்ப ஸ்லோவா எடுக்கிறேன்ட்டு பட் ஸ்டில் ஓகே ஐ ஹோப் அட்லீஸ்ட் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும் புரியுதா பட் தீஸ் டேர்ம்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ enantiomers கிளியரா நான் சூப்பர் இம்போசபிள் மிரர் இமேஜா இருக்கணும் அண்ட் தென் டி அண்ட் எல் ஐசோமர்ஸா இருக்கணும் அதை வந்து we call it as enantiomers. D நானது டெக்ஸ்ட்ரோ எல் இஸ் லீவோரோட்டேட்டரி ஓகே Yes. ஃபாலோ பண்றீங்களா இது வரைக்கும்? Yes. Yes. Okay. அடுத்த definition. We have something known as Racemic mixture. இது எல்லாமே வந்து SN reactionல படிக்க போறோம். அங்க வந்து again I am not going to explain what is Racemic mixture. SN1 reactionல Racemic mixture வரும், ஒண்ணுல inversion compound வரும், ஒண்ணுல வந்து retention compound வரும் அப்படின்னு பேசிட்டு போய்டுவோம். அதெல்லாம் explain பண்றது தான் இங்க we are going it in detail. Okay. What is Racemic mixture? Racemic mixture is equimolar mixture of D and L substances, D and L substance, so that net rotation is 0, is called as racemic mixture. For example, let's say in the compound இருக்கு இல்லையா but2-anol. இப்போ இதை மட்டும் எடுத்தனா இது let's say this is dextrorotatory. இது என்ன பண்ணும் levorotatory. But என்கிட்ட I have a butane-2-ol where they are in equal components. இது isomers but equal இருக்கு. 50% is dextrorotatory, 50% is levorotatory. அதை நான் plane polarized lightல பாஸ் பண்ணனா என்ன ஆகும்? 50% will try to go clockwise, then the same 50% will become anti-clockwise. So there will be no rotation. Net rotation is 0. அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து equal mixture of D and L substances, this is known as racemic mixture. புரியுதா? Yes. Okay. அப்ப இது என்ன எப்படினா the process, right? The process of making a racemic mixture. The process of making a racemic mixture is known as racemization. Okay, racemization na you are creating a racemic mixture. அப்ப என்ன பண்றீங்க? You are taking enantiomers. Okay, enantiomers are isomers, optically active stereo isomers. ஒன்னு dextrorotatory, ஒன்னு levorotatory. ஈக்குவலா எடுத்து net rotation 0-வா கொண்டு வரீங்க. அப்படி பண்ணீங்கன்னா it is known as a racemic mixture. Okay, for example, இப்ப tartaric acid அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கு. அது has both plus and minus. Plus tartaric acid இருக்கு, minus tartaric acid இருக்கு. அப்படின்னா என்ன? It's an enantiomer, dextrorotatory இது. அத வந்து you are heating this with water under pressure. With water under pressure பண்ணீங்கன்னா you can create a racemic mixture of tartaric acid. புரியுதா? Yes. Okay. Then Sir, just on the equimolar mixture without pressure செஞ்சா அது வந்து racemic ஆகாது. சரிப்பா இது without இல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு இதுக்கு ஒரு tartaric acid you have to treat it with water under pressure.
Racemic mixture create பண்றதுக்கு ஒரு compound ஒரு மாதிரி process இருக்கு. Okay, sir. Okay. It is just an example here I am giving. Okay, sir. Okay. இதை எப்படி represent பண்ணுவோம்னா Racemic mixture னு சொன்னா we can also say they are represented as DL or plus கீழ மைனஸ் இப்படி இருக்கும். புரியுதா? Yes. So இதே tartaric acid, if I say tartaric acid, I could say this as D or plus அப்படி சொல்லலாம். I can say tartaric acid L or minus னு சொல்லலாம். I can also say tartaric acid DL or plus minus. புரியுதா? Yes. அப்ப இந்த tartaric acid is dextrorotatory, இந்த tartaric acid is levorotatory, same isomer, same formula. Formula change கிடையாது. Tartaric acid formula is still the same. அதே tartaric acid I can mix in such a way that it is DL mixture or plus minus mixture where it is not optically active now, but it still has all the chiral compound. I mean that is still important. The chirality is not changing. புரியுதா? Yes. Tartaric acid formula மாறல, அதே கார்பன், அதே 4 different இது இருக்கு, ஆனா optical isomers கிடையாது. Okay. Then the next one is resolution. It's a key terms. The resolution is the opposite of racemization. It is the separation of D and L isomers from racemic mixture by suitable method. அவ்வளவுதான், நமக்கு என்ன மெத்தட்ல தேவையில்லை. is called as resolution. புரியுதா? Yeah. Okay. So எங்க ஆரம்பிச்சோம்? Now where we should we go back? SN2. SN2 எங்கிறது ஆரம்பிச்சு எங்க போயிட்டோம்? Okay, as I said, அதான் learn some new terms. Now we are going back to SN2 reaction. Okay. SN2. So SN2 let's say we are taking a optically active substrate. Optically active substrate எடுக்கிறேன். Okay. So let's say I have carbon, I have my halogen X. Okay. Then I have my hydrogen. Okay. So let's say I have my or alkyl group, and let's say I have another alkyl group. Is chiral carbon? Yes. Now what are these representation? Wedge line என்ன பண்ணும்? Towards the observer. What is that? Wedge line says bond coming out of the plane. What is this dash line? Into the plane. Bond going into the plane. What is this normal straight line? Same plane. In the plane. Okay. So இப்போ நான் அந்த substrate எடுத்துட்டேன் நான். Okay. So I have this substrate C H X. Okay. I have an R. I have an R dash. I am treating this with some nucleophile. Okay. இப்போ இதுல வந்து ஏற்கனவே we know that this has some negative, this has some positive. கரெக்டா? Yes. இப்போ என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல? This nucleophile will try to go and replace this X. That is the nucleophilic substitution. கரெக்டா? இப்போ இது இங்க போகும்போது என்ன ஆகும்னா, so let's say this tries to go here and tries to replace this X. But the problem is this is another negative, right? So this is going to repel. புரியுதா? So this is known as front attack. So it is going to, the nucleophile is going to attack this substrate. Frontல attack பண்ணுது. ஆனா frontல attack பண்ணா problem, because this is negative, this is also negative, this is repelling. So இது possible இல்ல. அப்ப என்ன பண்ணுது? This is going to find another way and go all the way here and attack this carbon.
So this is known as back attack. Okay. So SN2 reaction என்ன பண்ண போகுதுன்னா first வந்து back attack பண்ண போகுது. Front attack is not possible. Clear? Yes. Back attack will be done, front attack will not be done. இப்போ இந்த back attack பண்ண உடனே என்ன ஆகும்னா this carbon, right, இங்கெல்லாம் alkyl groupsலாம் இருக்கு இல்லையா, so இது என்ன பண்ணும், it will try to accommodate this nucleophile and it will form a structure like this. So it will have carbon, so it will have the hydrogen. Okay, then in the into the plane, out of the plane லாம் போய்டும். ஒரே planeல these compounds will get. Now your nucleophile has come here. So this is positive, this is negative, this is negative. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு போய்டும். Okay, so this is known as a, can carbon have 5 bonds? No. This is not possible. Yeah, this is, we call it as a transient intermediate state. Transient nu sonna very short lived. This is a transient intermediate state, or it is also known as a pentavalent state. 5 valence irka. Yes. Okay, ipo inga pona onne, then immediately what will happen, this X, right, will take these electrons and it will leave. X வெளியில போய்டும். அப்ப X வெளியில போன உடனே என்ன ஆகும்? What will happen after the X goes away? So the carbon is here, right? The hydrogen is here. The nucleophile has added here, is got it added here, right? Now you have your R here, and then you have your R dash here. Now this is now your final product. This was your substrate. Do you see any difference between the substrate and the final product? என்ன இருக்கு? இது வந்து ஆப்போசிட். இந்த இது அப்படியே மிரர் இமேஜ் மாதிரி ஆயிடுச்சா? இந்த R dash அங்க இருந்துச்சு, இப்ப இங்க இருக்கு இல்லையா? X இங்க இருந்துச்சு, அதே போய் இப்ப நியூக்ளியோஃபைல் இந்த இடத்துல வந்துருச்சு. புரியுதா? Yes. So this we call it as an inversion compound. Okay, so this is known as an inversion compound, or it is also known as Walden, name of the scientist, Walden inversion compound. Clear? Yes. Okay, so what we are saying is that in the case of an SN2 reaction, when you have an optically active substrate, what kind of a product is formed? An inversion compound is formed. இதுதான் வந்து the takeaway. The takeaway க்கு தான் நம்ம இவ்வளவு சொல்லிருக்கோம்.